So I wanted to have a discussion on that line. Saka ndinoda kutaura pamusoro peline iroro Just to tidy up our end. kurutanga kusvika kwanoperera. Then I wanted to go back to our document, how the Constitution became Christian. Ndinoda zvekare kuenda kudocument redu riya rinotaura kuti bumbiro remutemo rakava rechiKristu sei. And look again at those 3 histories of Protestantism. Ndotarisa panhoroondo nhatu dziya dzeprotestantism. Just to note, if you need the Shona language, kutaura kuti kana muchida kuteerera kuchishona you'll find it under Russian and the Bemba language under Korean. Munoiwana pasi pe-Russian language, vebemba munoenda pe-Korean. So wanted to look at Acts 27, then wanted to go back to our document. Saka toda kutarisa Acts 27 tatazodzokera kubepa redu riya rataiverenga. And we could say that those 2 different subjects are all about the same thing. Togona kutaura kuti masubjects iwayo ari maviri anotaura pamusoro pechinhu chimwe chete. Because we went to Acts 27. Nokuti tikaenda kuna Acts chapter 27. Consider the 2 institutions. Tikatarisa masangano maviri aya. We see they're shipwrecked at the Sunday law. Tinoona kuti ngarava yakanyura paSunday law. We asked why. Ndobva tabvunzwa kuti ngenyi. So we went back to our document. Vatadzokera kudocument redu riya. So we linked those 2 studies. Saka takava tabatanidza zvidzidzo zviviri izvozvo. With the waymark of shipwreck. Tichibatanidza newaymark yekunyura kwengarava. We completed the thoughts that I wanted to make from that document. Takapedzisa pfungwa dzandiri kuda kubata kubva mudocument iroro. We also used the book The Evangelicals. Takashandisa zvekare bhuku rinonzi The Evangelicals. To discuss especially the 2nd history in more detail. Kuti tive tinobata kunyanya history yepiri padocument redu riya. And how fundamentalism changed in its behavior and language. Uye kuti vaya vanobatirira stereki vakachinja sei pamaitiro avo vatinoti mafundamentalist. Do we still have Portuguese? IPortuguese here. I wanted to show how in the early 20th century fundamentalism changed. Ndaida kuratidza kuti kuma 1920 mafundamentalist vakachinja sei. They were really beaten down through the early 1900s. Ndinoona sokuti takadzira nenyaya yacho yekuma 1920 ikoko. So they changed some of their language. Saka vakachinja mamwe matauriro avo. Such as Christian to Judeo-Christian, fundamentalist to evangelical. Sekuti vakachinja kubva pakuzviti maKristu vakazviti maJudeo-Christian, vakazvibvisa zvekare kuti mafundamentalist ndobva vazviti maevangelical. And then they resurrected, particularly under Billy Graham. Ndokubva vamuka kubva vari pasi pezita raBilly Graham. And President Eisenhower, church and state. Panguva yaPresident Eisenhower pachibatanidzwa sangano nezvenyika. So we spent time on the first 1888 history. Takaspenda nguva panhoroondo yedu yekutanga ya1888. Especially as it came to Catholicism. Kunyanya painobata nyaya yeCatholicism. Which they hated, which was a threat. Inova yavaivenga, yakanga iri threat kwavari. And how their response was especially targeted to take down the threat.
uye kuti vaida kuti vaiva vanobvisa threat iyi nenzira Then ipi. if you wonder why a good evangelical loves capitalism so much, we come to our second threat, communism. Maevangelical vakanyanya kurerekera pane zvecapitalism, saka patinoenda pa1950 tinobata threat yepiri inova And the communism. response is targeted against the threat. Saka vanobva responda kuti vaiva The vanobvisa problem is threat because iyo. Adventists don't understand dispensations. Saka dambudziko nderekuti masabata havanzwisisi nyaya yekupatsanurwa kwenguva. They're still standing here Vachiri with the great vakamira apo controversy, muna 1888 thinking like an Adventist in 1888. vachifunga semusabata wa1888. But it gets much worse than that, Asi zvinotoita wesi kudarika ipapo, because they're thinking like Adventists in 1888, nokuti vari kufunga semasabata egore ra1888, but with a modern evangelical brain. asi pamusoro paizvozvo vane pfungwa yechievangelichika yanhasi. So they take the great controversy and they meld it with their evangelical brain. Saka vanotora bhuku rinonzi Great Controversy vobva varibatanidza nemafungiro echievangelical. They forget all of the surrounding context and history of 1888. Vanokangamwa zvese zvaiitika gore ra1888 Ellen White paainyora. And they think that at the end of the world, Catholics and Protestants are going to be friends. Vanofunga kuti pakuguma kwenyika makatholiki nemaprotestants vachaiva shamwari neshamwari. Which is why so many Adventists today Inova chikonzero ngenyi masabata mazhinji nhasi, even though their favorite book, The Great Controversy, tells them Protestantism is the threat, kunyange bhuku ravo ravanofarira chairo Great Controversy chivaudza kuti maprotestant aya ndo inotova threat, they cannot see it. havatombozvioni. The only threat they see is Francis, Threat yavanongoona chete ndipapa Francis, and they're waiting for some miracle to happen and Protestants to just start following Francis. uye vari kushuvira kuti pane miracle ichaitika mumaprotestant kuti vatange kufarira It's Francis. incredibly blind prophetically. Vari vanhu vari mapofu pachiprofita. So we looked at 1888 history, 1950s history, Saka inenge iri nhoroondo ya1888 nenhoroondo yekuma1950. then we saw the rise of the third threat. Ndokubva taona kusimuka kwedambudziko retatu kana kuti threat yetatu. Began with the civil rights movement, Yakatanga nevaimirira kodzero dzevanhu, then under the sexual revolution, then tikabata nyaya yekushanduka kwemaonero pamusoro penyaya second wave dzebonde. feminism and Stonewall. Pakaitika kurwisana panzvimbo yainzi Stonewall. By 1979, there's a definable threat, Patinosvika gore ra1979 pane threat inenge yakunyatsa kutooneka, and fundamentalist Protestantism is ready to engage. uye vaya maprotestantism mafundamentalist vatove padhuze nekuda kurwisana nethreat And this iyi. third history is the last one. This will lead to the Sunday law. Ndo nhoroondo yekupedzisira iyi, uye nhoroondo iyi inotisvitsa kumutemo So we wesvondo. need to understand the threat and how we stand in relation to it. Saka tinofanira kunzwisisa threat yacho uye kuti takamira papi takatarirana nethreat iyi. We moved from there to discussing Adventist sources. Tinobva ipapo toenda kunoti tinobata zvinyorwa zvemasabata. There were three that I wanted to speak about. Saka kune matatu andoda kuti nditaure pamusoro pezvawo, That I know have been shared around this movement. andinoziva kuti akamboverengwa mukati meboka rino. We only got to one of them. Tinosvika kuimwe yacho.
And that was Bridget Rivera. Bhuku rakanyorwa naBridget Rivera. And my messages were not to try and shame her. Shoko rangu iri ranga risiri pakuda kumunyadzisa munyori uyu. Someone called her a false prophet. I don't want to see her that way. Umwe munhu akamboti muprofita wenhema, ina handidi kumutaura ndichidaro. She's a victim in this story. Atoriwo victim mukati But as much menhoroondo. as we can learn to empathize with her experience, Kunyange tichida kuzama kuti tive tinonzwisisa we have zvakamuwira, a problem when it comes to Adventist sources. kuti dambudziko ndo problem inoitika kana tichitasa zvinyorwa zvetsabata. Because we think a liberal who says a few nice words about equality Nokuti tinofunga kuti munhu ari liberal anotaura mashoko akanaka mashoma pamusoro penyaya yeequality. is necessarily less blind. Tinofunga kuti munhu iyeye ari bofu zvishoma. And we can tend to look to them, not just to observe their own experience, Tinobva tatarisa vanhu ivavo, kwete kuti titarire zviri kuvawira panguva iyoyo, but to think they really understand equality and we can learn from them. asi tobva tatofungidzira kuti vanonzwisisa seri nyaya yequality uye tinogona kudzidza kubva kwavari. And I'm going to sound really arrogant and say, no, we can't. Ndichaita semunhu ari rude ndoti haiwa bodo, hatigoni kudzidza kwavari. Because what they're trying to bring is scriptural, spiritual answers, and they don't have them. Nokuti zvavari kuzama kuda kuita kuunza mhinduro dziri pamweya asi havana mhinduro idzodzo. When we share other external sources, Patinoshare zvimwe zvinyorwa zvekunze uku, I'm not giving you the answer through inspiration. asiri kukupai mhinduro kuburikidza nemweya yachiprofita. We are sharing the external context of that inspiration. Tiri kutarisa isusu kuti kunze, But too often with Adventist sources, we're actually trying to do both. zviri kunze zvinobatana neseiko rechiprofita, asi patinoshiya zvechisabata An African author was also shared with me. tinenge tichida kutsvaga context yepamweya. Pane zvimwe futi zvekare zvakashewa neni. He wrote a really nice article in Spectrum about equality. Mukaverenga mukati memagazini ronzi Spectrum pamusoro peequality. So I looked up into his other source, into his other material. Ndo material anoshewa. We lost Portuguese again. I might just switch for the moment. I think Portuguese has dropped out. In his other material, Mune zvimwe zvaanonyora. I genuinely like the words he has to say about equality. Ndinofarira mashoko aanotaura pamusoro peequality. But as an Adventist, hopefully Levite, Asi semusabata watinoshuvira kuti anogona kuva muLevite, I couldn't help but wonder why he never once seemed to mention the dowry system. zvakandinetsa kuti seiko asiri kuda kutaura pamusoro penyaya yedowry. Instead, what he's actually arguing for zvaari kutotaura pamusoro pezvazvo is the Africanization of Adventism. inyaya yekuti chisabata So instead of discarding culture, chinoshandurwa kuva chechiafrica sei. Saka ari kutaura pamusoro peculture. He wants Adventism in Africa to be practiced with their cultural traditions. Anoda kuti chisabata chekuafrica chive chinopracticwa
nenzira yekuAfrica. He starts to show what he means by this Anotanga kutaura zvaanoreva pamusoro pezvinhu izvi when he says that dancing has been regarded as unholy. paanotaura kuti kutamba kunoonekwa sekuti hakusi kutsvene. But dancing is part of African culture. Otaura kuti asi kutamba iculture. So he may have nice words of equality. Saka vane mashoko akanaka pamusoro peequality. But when you actually look into his articles, he never challenges the deep-set patriarchal system of his own culture. Asi ukadzika nemaarticles ake haanyatsi kunochallengea nyaya dzekutsikirirwa kwevanhu vakadzi kuri He says we have an muculture. obsession with 18th century hymns. Kwanzi anotaura pamusoro peobsession iripo nenziyo This dzakudhara movement requires us to put aside culture dzinoita kuti tive tinoisa culture yedu parutivi, put aside the patriarchal system in our culture, toisa parutivi nyaya yekutsikirira vanhukadzi iri the muculture dowry medu, system needs to be put away. He never says that. nyaya yekuti nyaya yeroora inofanira kuiswa parutivi, haambotauri nyaya iyoyo. In Western culture, why do we have fathers give away their daughters? KuWestern culture sei tine vana baba vanopa No vana culture vavo escapes this movement. hapana But he's culture, not looking for a prophetic message. He's not looking to challenge his culture. hapana culture inoescapa movement munomu, haasi kutsvaga I message would- kuprofita, haasi kuchallenge culture yake. I would soon read Pope Francis as his nice words about equality. Ndichaverenga mashoko aPope Francis anonakidza pamusoro peequality, Whether they're in spectrum or no. kana kunge ari muspectrum kana kuti asimo. We don't have proper warning lights in place when we address liberal Adventism. Hatina malights ari proper ekupa warning kana tichipa adresa masabata. That's all I want to review of that topic. Ndo zvandanga ndichida kuti tibate pamusoro petopic iyoyo. So first, Acts 27. Saka kuna Acts chapter 27. Second, the document how the Constitution became Christian. Chechipiri, document iri yarotaura kuti bumbiro remutemo rakava rechikristu sei. Third, Adventist sources. Chechitatu, zvinyorwa zvechisabata. And fourth, Eden to Eden. Chechina, Eden kusvika kuEden. Now we quite rushed that ending. Tinoda kuti tibate kumagumo kwacho. We didn't get to discuss Eden to Eden as much as I had intended. Hatina nyatsobata Eden to Eden semadiro andaida kuti tizviite. Yeah, I don't know if I have that much more to say about it. Handizivi kana ndichiri nezvimwe zvakawanda zvokutaura pamusoro pezvazvo. I find myself repeating a lot. Ndinobva ndaona ndichidzokorodza zvakanyanya. The reason is every presentation I think it's clear. Ndinoona kuti pamapresentation mazhinji zvinenge And zviri then clear. in the other 6 days of the week, I see the personal lives of people in this movement. Ndinoona upenyu I start hwevanhu thinking it really vazhinji mustn't be clear. zvinova zvanyanya kuva clear. So I repeat it again, Ndichadzokorodza and then I zvekare, repeat it again, ndichoramba ndichidzokorodza, and then I repeat it again. ndoramba ndichidzokorodza. So I can start telling people I'm speaking to you.
pandine ndichiudza vanhu ndichitaura newe and they still think I'm speaking to someone else. ndofunga kuti ndichiri kutaura neumwe munhu zvekare. So I wanted to make just a couple of thoughts about Eden to Eden. Saka ndinoda kuti ningotaura dzimwe pfungwa shoma pamusoro peEden to Eden. What was the population of the United States in 1860? MuAmerica mune vanhu vakawanda zvakadii mugore ra1860? I'll give you a moment. Population was 31 million. Population yavo yanga iri 31 million. 443,000. 443,000. 321. 321. That was the 1860 census. Kuverengwa kwevanhu kwakaitika muna 1860. By the beginning of the Civil War, panotanga hondo yakaitika muAmerica, how many people in the United States were involved in the abolitionist movement? Vanhu vanganiko muAmerica vakanga vari kurwisana nenyaya yekuchengetwa kwemaslaves? Now question. Mubvunzo. If you were living in 1850, kana wanga uchirarama muna 1850, would you have been an abolitionist? Waizova here munhu anopesana nenyaya yemaslaves? Part of the abolitionist movement. Eri pakati peavo vairwisana nenyaya yekuchengetwa kwemaslaves? I think every single one of us would say absolutely. Ndinoona sokuti munhu wese patiri anotaura kuti ini we would have had strong feelings about it. Nokuti tinonzwa tsitsi chaizvo pamusoro penyaya. I bet you think you would have been an abolitionist. Ndinoona kuti waigona kufunga kuti waigona kuva pakati pevairwisana nenyaya. By the beginning of the Civil War, the number of people involved, panotanga hondo vanhu vakanga vari involved part of the movement, vaive pakati peavo vairwisana nenyaya yemaslaves, was 255,000. vanga vari 255,000. That 0 point something of a percent. Iri kuma 0, something percent yevanhu gari vemuAmerica. 1 in 123 people. Munhu 1 pavanhu 123 would sign their name under abolition. Ndo vaigona kusaina zita ravo kuti tinopokana nenyaya yemaslaves. And this number includes freed black people. Izvi zvaisa parutivi vanhu vatema. These 255,000 are not all white people. Number inosanganisira vanhu vatema. 255,000 now. So do you think it likely that members of this movement would have all been abolitionists back then? Saka tinogona kufunga kuti vanhu vese vari movement munomu vanogona kuve vaipesana nenyaya slavery. If we go by statistics, not 1 in 100. Panguva iyo tikatarisa tichitarisa manhamba acho. What we lose sight of chinhu chatinokoniwa kuona was how radical abolition was. Ndechekuti nyaya yekurwisana neslavery yanga yakanyanya kuoma zvakadii. How uncommon. Yanga yakanyanya kuva itsva zvakadii. How fanatical it was viewed. Yairatidzika senge vanhu vari kurasika zvakadii. And we just phrase that test today as something so easy. Saka test yenguva ino inoita sekuti chinhu chiri nyore. Then remember that many of these abolitionists
Rangarirai kuti vazhinji vevanhu ava vaipfeka posana they only wanted abolition because they were starting to feel threatened by the black population. nenyaya yeabolition. Vaida abolition nenyaya yekuti vanga vakuona sekuti vanhu vatema vaakuva threat kwavari. That over generations they might start to mix and that couldn't be tolerated. Ndokubva vachiona kuti pakuendera mberi kwenguva vachatanga kumixa ende chinogona So they needed to free those slaves and send them all back to Africa. Chinenge chisina kunaka. Saka vaifunga kuti no, ngati free nhapa idzi vadzokere kuAfrica to protect the white population. Kuti vachengetedze vanhu vachena. So these 1 in 123 people are not all good people. Saka munhu 1 pa 123 ava havasi vanhu vakanaka ba. So few people believed in actual equality. Vanhu vashoma shoma vainyatsonzwisisa equality yemashuwa. Mental, physical, spiritual equality. Mental, physical ne spiritual equality. It was political suicide to say so in public. Zvachiri chinhu chaikudestroya politically kuzvitaura pavanhu. These 255,000 abolitionists did not believe in equality. 255,000 vanhu vaipoka neslavery vanga vasingatendi zveequality. The vast majority of them still believed in a white America. Vazhinji vavo vaitenda kuti America ndeyevachena. Why am I saying all this? Sei ndiri kutaura zvese izvi? We begin our story in Eden. Tinotanga nhoroondo yedu kuEden. We know that it ends in Eden. Tinoziva kuti inogumira kuEden. In our last Oceania Sabbath study, Muchidzidzo chatakaguma kuita kuOceania, we discussed a return journey. Takataura pamusoro pe that you could just take this and bend it. Rwendo rwedu rwekudzoka tikati tinogona kutora chinhu izvi tobva tazvibhendesa. That we are returning to the place we came from. Tichitaridza kuti tiri kudzoka kunzvimbo yatakange tiri. And if you're going to return to the place you came from, kana uri kudzoka kunzvimbo yawakanga ungori, you're going to have to retrace your steps. Uchafanira kuti unodzokera patsoka dzako kuti wakafamba sei. You took step 1, step 2, step 3. Saka takatora step 1, step 2 nestep 3. And then on the way back you take step 3, step 2, step 1. Saka pakudzoka totanga pa step 3, step 2, step 1. As you leave, paunosimuka, you may notice a rock, unogona kuona dombo, a tree, woona muti, a flower. woona ruva. When you return, paunodzoka, what's the order you will see them in? unozviona neorder ipi? First you will see your flower, unotanga kuona ruva, then your tree, wobva waona muti, then your rock, wobva waona dombo riya, and you're back to where you came from. unobva wadzoka pawanga uri. That's a simple chiasm. Iyi chiasm iri nyore iyi. So God formed us in Eden. Saka Mwari vakatigadzira muEden. Everything went wrong. Zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka. He's working to restore us and bring us back to that condition. Mwari varoda kutidzosa patanga tiri pazvanga zvakanaka. And what we said was that it worked like a chiasm. Saka zvatakaona ndizvo takaona kuti pane chiasm. Like a return journey. Sekudzoka kwerwendo rwedu. After Eden was formed,
Eden yabva kugadzirwa. Sin formed in heaven, In the heart of Satan. Chivi chakavako kudenga kuburikidza naSatani. It spills out onto this earth. Zvinospila kuya padenga rino. And what's the first sin? Chivi chekutanga chii? Eve. The sin of Eve. Panotanga nechivi chaEve. When Eve and her husband sin, Eve nemurume wake pavakatadza, what happens to our shell? chii chakaitika? The shell begins to deteriorate. Shell yedu inotanga kuluza value kana kudeteriorate. The first prominent sin was Eve. Chivi chokutanga chakanyazikamwa ndechaEve. The second was Cain. Chechipiri changa chiri chaCain. And the third, marked in Genesis, was the sin of Ham. Then chetatu chinonyorwa muna Genesis ndechaHam. These sins brought particular consequences on the human race. Izvi zvitatu izvi zvakaunza consequences that are as much sin as the sin itself. Onzero kumararamiro evanhu, maconsequences anova chivi chaicho sechivi chakaitika. Beginning at the third, saka kana zvakudzokedzana, the second, panotanga chetatu, chepiri, and the first. kozova chekutanga. I've been getting very few questions from people. Ndanga ndiri kuwana mibvunzo mishoma kubva kuvanhu. I don't know if that's good or bad. For me, it makes sense. I'm hoping for other people they see it too. Ndoshuvira kuti vanhu vamwe vese vazvione izvi. Prior to the sin of Ham, pasati paitika chivi chaHamu, you had the world before the flood. Unova nenyika yaiveko kusati kwaitika flood. So bad, God had to start again. Zvokuti yanga yakashata zvokuti Mwari akati arega nditangidze. Did that by taking people from the sea to the land. Mwari akaita izvozvo achitora vanhu kubva kumvura yakawanda kusea kuvaendesa kuland. And you start on a dry, barren land. Ndobva vatanga panyika isina mvura kutangidza patsva. When does these steps of restoration begin? Nyaya yekudzokedzana kuvanhu inotangira papi? You have the 1260 years. Totangira pa 1260 years. If you want to know what the world looked like before the flood, kana uchida kunzwisisa kuti ko nyika yaitaridzika sei ko flood isati yaitika, look at the 1260. dzokera pa 1260. It wasn't rampant immorality the way people picture it. Yanga isina kunyanya kushata pamagariro evanhu sezvinofunga vanhu. We have been making strong arguments for many months now that it was about abuse. Tiri kunyanya kuburitsa pfungwa yekuti yanga iri nyaya yeabuse kwenguva yakareba iko zvino. So God took people from the sea ndokubva to the land. Mwari akatora vanhu kubva kusea achivaendesa kuland. What chapter?
zvawanikwa kuchapter ipi? Revelation 13. Zvakazarwa chapter 13. Yes. Hongu. So this restoration, this work of undoing began in 1798. Saka restoration inotanga 1798. And the sin of Ham caused Chivi chaHamu chinobva chavharwa. nationalism, racism. Chakakonzeresa nyaya yenationalism. The next issue that we have to confront Nyaya yepiri yatinofanira kutarisana nayo is Cain. ndeyaCain. This was all about worship. Yanga iri nyaya yezvekunamata. And we read a quote Takaverenga that spoke chinyorwa about the sin of Cain zvichitaura pamusoro pechivi chaCain and the result of his sin nekuti chivi chake chakakonzera chii. was the end of Sabbath keeping among him and his descendants. Kwakuri kuguma kwekuchengetedzwa kwesabata pakati pevanhu vakamutevera. Patriarchs and Prophets 80.3. Zviri muPatriarchs and Prophets pa 18.3. They chose their own time for labor and for rest, regardless of Jehovah's express command. Vakasarudza nguva dzavo dzekushanda nekuzorora zvisinei nezvanga zvataurwa naMwari. Worship, Sabbath 1888. Nyaya yezvekunamata inyaya yesabata 1888. In our time, Panguva yedu the line of the 144,000. Panguva ye144,000. We're dealing with right back at the very beginning in the first sin. Todzokera kwokutanga kwenyaya pachivi chokutanga. This is all about gender. Iyi inyaya yegender. Now, I think everyone, almost everyone joining today Ndinofunga kuti vanhu vese vari kujoina nhasi has become comfortable with saying the Sabbath is not the Sunday law test for us. nofunga taakunzwisa tose kuti nyaya yesabata haisiyo test yenguva yedu panguva ino. The Sunday law issue is not about Sunday. Mutemo unonzi Sunday law naEllen White haune nechekuita neSunday iko zvino. It's not this. Haisi izvo. If it's not this, we should be pretty sure it's not this. Kana isiri izvo tinofanira kuva neshuwa kuti haisi izvo zvekare. I'm not always talking about the Sabbath. Handisi kutaura So why am I always going back here and talking about racism? asi hatiwanzodzokera mashure kutaura pamusoro peizvo racism. It's not because I'm trying to say you're all racists. Handisi kutaura kuti tese tiri maracist. Because I'm not saying you're all Sabbath breakers. Nokuti handisi kuti tese tiri vatyori vesabata. The issue is not Sabbath, it's also not race. Nyaya haisi yezvesabata, haisi zvekare yezverace. So why did I go back to those statistics? Tikadzokera kumastatistics. I was never making a point about race. Pandadzokera kumastatistics, nhasi toda kuisa point pamusoro pezvesarira I was making a point about gender. Ndandiri kuda kupa point pamusoro penyaya yegender. Because if you think you would have stood for racial equality back here, kana uchifunga kuti waizomirira nyaya yekodzero dzerusarira ganda apo dzemaslaves, and you think you've done well with this gender test, uchifungidzira kuti waita zvakanaka pamusoro penyaya yetesti I would disagree with you. yegender, handisi kuwirirana newe. It's a lot more radical
yakanyanya a kusimba lot more chaizvo, uncomfortable inonyanya kubvisa pacomfort zone than people are willing to recognize. kudarika zvingade kuonekwa nevanhu. If I was to stand up and say what I believe on gender equality, Dai ndaimira apa ndichitaura zvandinotenda pamusoro penyaya yegender equality, it would be political suicide zvinondiisa for a pakaipa chaizvo Democrat. politically. I'm not even talking about Republicans, I'm talking about Democrats. Handisi kutaura pamusoro pemarepublicans chete, ndikutaura pamusoro pemademocrats chaiwo. So if we think the Democrats get equality, Kana tifunga kuti mademocrats anoziva equality, I guarantee you if Biden had a daughter, ndinokuudzai kuti he'd walk her down the aisle and he'd give her away. baba nemwanasikana vachifamba paaisle, And all the Democrats would say that was beautiful. mademocrats ese anoti zvazvo zvakanaka izvi. The position of a person who truly believed in racial equality was extreme. Position yemunhu ainyatsokutenda pamusoro pekufanana The United States is full of ganda racists. kwakuri extreme, kwanga vasiri maracist. Zimbabwe is full of racists. Zimbabwe yakazara nemaracist. South Sudan, Germany, and Australia are full of racists. South Sudan, Germany, Australia kwakazara maracist. They're also full of Sabbath breakers. Kwakazara zvekare vanhu vanotyura Sabbath. And it's still not the Sunday law test. Asi haisiriyo test yeSunday law iyoyo. There's a lot of issues the world needs straightening out on. Idzi ndo dzimwe nyaya zhinji dzinofanira kuti dzigadziriswe. But the test that shipwrecks two institutions, Asi test inoita kuti masangano maviri anyure. the test that decides your eternal destiny is not race or the Sabbath, it's gender. Nyaya inopa sarudzo yekuti unoponeswa here haisi sabata kana rusaro raganda, asi nyaya yegender. It's with the sin of Eve that our shell began to deteriorate. Nyaya yechivi chaEve ndo inoita kuti shell yedu itange It's here under the second advent that it will be healed. kubva apo tienda kusecond advent ndo paya rinotanga kupora ronda redu. Sin first rose up in heaven. Chivi chinotanga kuvako kudenga. We're going to have 1,000 years there to consider what sin has done to us. Tichave ne1,000 years tichiona kuti chivi chakatiita sei tiri kudenga. Heaven, heaven, the chiasm works. Kudenga nekudenga, chiasm yedu inobuda. It's the subject of gender that will take us back to the restoration of the shell. Inyaya yezvegender inotidzorera pakudzokedzana kweshell yedu. Back to direct communion with God. Kudzokera pakutaura zviri direct naMwari. Back to heaven. Tadzokera kudenga. We're not done with this line of Eden to Eden. Hatisati tapedza laini reEden kuenda kuEden. I know it's going to be something we continually discuss. Ndinoziva kuti chinhu chaticharamba tichingobata zvakanyanya. What I want us to consider Zvandoda kuti tizotarira is how extreme our position on gender equality lays ndechekuti tiri extreme zvakadii panyaya yegender equality, and how deep set our stereotypes are. uye kuti tine
kusanzwisisa vamwe vanhu zvakanyanya kudzika Racism didn't go away, it just mutated. nyaya And yeRacism over and over haina again kupera, in this movement, asi yakangochinja. I see sexism not go away, just mutate. Ndoona movement munomu nyaya yekusarura madzimai haina kupera but yakangochinja. 2 years ago, a husband would say, Makore maviri adarika, murume aigona kuti kuvakadzi vake, you will not go visit your friends haugoni kunoshanyira shamwari dzako kumudzimai wake, because you're my wife and I'm your boss. nokuti uri mudzimai wangu, ndiri bosi wako. Now that same husband, he won't say that anymore. Iko zvino murume yeye haachataura izvozvo iko zvino. He'll say, I love you so much. Akuti ndinokuda zvakanyanyisisa. Don't you know I should be your number one priority? Hauzivi here kuti ndinofanira kunge ndiri priority yako yekutanga. Don't you know Adam and Eve were meant to be everything to each other? Hauzivi here kuti Adam naEve vaifanira kuva zvese kwavari pauviri hwavo. I've watched Parminder's studies on relationships. Ndakaona mastudies aParminder pamusoro pemarelationships. We're all meant to be married and joined at the hip. Tese tinofanira kuti tive tinoroorwa chibatanidzwa. So don't leave me. I need to be the recipient of the majority of your love, time and attention. Ndinofanira kuva munhu anofanira kuwana love, time neattention yakanyanya kubva kwauri nokuti taroorana. All they do is mutate ownership into something that looks more pleasant. Zvangoitika ndezvekushandura ownership yekuti uri chinhu changu ichiva kune chimwe chinhu chakati siyanei. The concept of ownership in marriage can mutate into so many different forms. Nyaya yekuti chinhu ichi ndechangu ichi mumarriage inogona kuchinja ichiva muzvinhu zvakasiyana siyana. As I've dealt with some cases of this, Pandakadhila nenyaya dzakadai so, I've seen how it all comes down to that common concept of ownership. Ndakaona kuti nyaya iyi inongodzira panyaya yeownership yekuti chinhu ndechangu ichi kana kuti munhu ndewangu. And there's a couple of articles that I thought to reference in this discussion. Pane zvinyorwa zvandoda kuti ndinobata mukutaura nyaya iyi. One is by the Harvard Crimson. Ekutanga rakanyorwa neHarvard Crimson. The Harvard Crimson is the United States' oldest continuously published college newspaper. Harvard Crimson iri newspaper rasharu zvakanyanya rane nguva remuAmerica rogara richinyorwa. Obviously the college is Harvard. Zviri pachena kuti college yacho yeHarvard. The newspaper was founded in 1873. Newspaper rakatanga kunyorwa muna 1873. So that's the source we're reading from. Saka ndo chinyorwa chatiri kuverenga. And I understand all the translators have access to that article, so I will read freely. Saka ndinonzwisa kuti matranslator edu vose vane access ku article yacho, saka ndichaverenga. Take a look around. It seems patently obvious that men and women are different. Men prefer to drink beer and watch football, while women prefer to drink vodka cranberries and paint their nails. Men enjoy earning promotions at work, while women enjoy staying at home and taking care of the children. Given the vast disparity in the choices that men and women make in their hobbies, occupations, and even alcoholic drinks, it sometimes seems like we come from two entirely different planets. Saka rotaura kuti varume nevakadzi vakasiyana, zvichifanana nekuti vakadzi vanofarira kugara kumba, varume vachienda kubasa, vakadzi vanofarira kumwa zvimwiwa zvakasiyana nezvinofarira kumwiwa nevarume, zvichiratidza pachena kuti varume nevakadzi vakasiyana chaizvo, zvokuti varume vanotanga vanobva kuMars,
vakadzi vanobva kuvenus. But what if I told you that many of our choices weren't actually ours to make? Instead, they were made for us from the moment we were born, and the doctor examined our genitals and announced either it's a boy or it's a girl. Ko kana ndikakuudzai kuti sarudzo zhinji dzatinoita dzakatoitwa sarudzo idzodzo takatodziitirwa kudhara. Dokta paakatarisa nhengo dzedu akaona kuti mukomana here kana kuti musikana. Children who are proclaimed boys will be dressed in blue, grow up in rooms adorned with football wallpaper, shop in the boys section of the toy store, build battleships with Legos, play baseball with their father, and watch television shows, and see men as scientists, businessmen, leaders, United States presidents. Vana vari vakomana vanowanzopfeka zveblue pavanozvarwa, vachienda kudivi rinotenga vanakomana kune matoi nezvakadaro zvechikomana, vachitamba baseball nana baba vavo, vakagara vachiona TV, vachiziva kuti vanhurume ndo mabusinessmen, mascientist uye ndo vanofanira kuita mapresident eAmerica. On the other hand, children who are proclaimed girls will be dressed in pink, grow up in rooms adorned with princess wallpaper, shop in the girls section of the toy store, bake cookies with toy ovens, push little baby dolls in strollers, experiment with makeup, watch television shows, and see women as nurses, models, mothers, housewives. Kune rumwe rutivi vana vanozvarwa vari vanasikana vanopfeka zvepink, vanofarira kubheka macookies, vachishandisa makeup, vachiexperimenta nemakeup, vachiona paTV kuti vanhu vechidzimai vanofanira kuva vanamai vanogara kudzimba vanochengetedza vana. Nekuva manesi. In this way, our preferences are constructed for us the moment we are born. And even as we grow up, gender roles continue to dictate the choices we make. Nenzira iyi, zvinhu zvatinoda kuva zvinotogadzirwa patinotozvarwa. Saka zvinhu zvinofanira kuitwa nemurume kana kuti nemukadzi zvinogadzirwa munhu achitokura kuburikidza nemararamiro. I'm going to paraphrase some. Zvimwe ndichataura mudimbu. It goes into statistics. Inoenda kumanhamba acho. But in the UK, only 10% of nurses are men, less than 10%. Rotaura kuti ukaenda kuUK 10% zvichidzira manesi. And only 21% of computer programmers are women. 21% yema-computer programmers. And these statistics are used to prove a point. Statistics anoshandiswa kuti vaprove pfungwa. That men and women are good at different things and prefer different things. Yekuti varume nevakadzi vanogona zvinhu zvakasiyana uye vanoshuvira zvinhu zvakati siyanei. Particularly that men are better at and prefer STEM subjects. Uye kuti varume vanonyanya kugona masubjects akarerekera kusayensi iya inonzi STEM. STEM is science. STEM zvinoreva science. Technology. Engineering. And mathematics. Maths. It creates the idea that men are built for these careers. Zvinogadzira pfungwa yekuti vanhurume vakagadzirwa kuti vaite mabasa avo. And women are inbuilt with a preference for nurturing babies and staying at home. Vakadzi vakagadzirwa vaine pfungwa yekuti isi toda hedu kuchengeta vana tigara kudzimba.
I'll read the next paragraph. Ndichaverenga paragraph inotevera. But that's simply not true. Despite what people like the author of Men Are From Mars, Women Are From Venus would like us to believe, research is actually showing that men's and women's brains aren't that different. There is in fact no such thing as a male or female brain. Men do not have brains that predispose them toward aggression and logic, and women do not have brains that predispose them toward nurturing and creativity. Asi ichi hachisi chokwadi. Nekuti kunze zvisinei kuti munyori anotaura kuti varume vanobva kuMars, vakadzi vanobva kuVenus. Ndoda kutenda ini kuti research yakataridza kuti pfungwa dzemunhurume nepfungwa dzemunhukadzi hadzina kufanana, asi hakuna chinhu chakadaro. Pfungwa dzemurume nepfungwa yemunhu. The differences that we observe between men and women are a result of nothing more than gender roles, the societal norms that dictate what types of behaviors are acceptable for a person based on their perceived sex. Dzakafanana pfungwa idzi. Saka maonero edu atinoita zvinhu varume nevakadzi akakonzereswa nezvatakakura tichinzi tive tinoita zvikagadzirwa. We learn gender roles from society even at an early age. As we grow up, we adopt behaviors that are rewarded with praise and hide those that are punished with ridicule. Nevanhu vakatipoteredza nemararamiro akatipoteredza. Saka izvi zvinezvi ndo zvakagadzira kuti zvezvinorerekera kuti munhurume anoita izvi, vasikana vanofanira kuita. So you have a little baby, you dress him in blue. Saka kaona kamwana kadiki kakapfekedzwa zveblue. And every time he says the word tractor, you heap praise on him. Kamwana ikako kana kakabata tractor, unotanga kukarumbidza. And as he grows up with a love of tractors and machinery, you think you've had a great little man. Pakanenge kachibata matractor nemamachines kachikura, unenge uchimufara kuti tini kamurume kakanaka aka. The only reason he keeps saying tractor is because of the praise he gets when he says it. Chinoita kuti aramba achitaura kuti tractor inyaya yekurumbidzwa kwaanowana paanotaura izvozvo. He's learning that to be happy, what makes him happy is to fit in that societal construct. Saka ari kudzidzira kuti chinoita kuti afare kupinda mararamiro iwaya anodiwa nevakamupoteredza. Little girls that run around and shout and throw balls are told they're not ladylike, they're not proper. Saka vasikana vakada kuita izvozvozvo vanonzi zvamuri kuita zvisi zvinoitwa nevanhukadzi hazvina kunaka. Sit still, speak quietly. Garai zvakanaka, taura wakanyarara. Next paragraph. Paragraph inotevera. The problem isn't simply that gender roles are often inaccurate, rather they are actively harmful and oppressive. Consider the stereotype that women are less competent in STEM. Research has actually shown that code written by female computer programmers is more likely to be approved by their peers, only if their gender is concealed. Dambudziko riripo nderekuti zvinhu hazvisi accurate, asi chitoripo ndechekuti vanhukadzi vakagara vatodzidziswa kuti havasi competent kana kuti havanyanyi kugona zvesainzi, zvekuti kana mukadzi akagadzira macomputer programs anogamuchirika zviri nyore nevamwe vakadzi kana pakavigwa kuti program iyi yecomputer yakagadzirwa. Yet the prevailing belief that women are incompetent coders discourages women from pursuing a career in STEM, simply because they get the message early in life that they don't belong in that field. As a result, women are still vastly underrepresented in STEM fields. This has a disastrous consequence. Not only are women shuttered away from high-paying jobs, we as a society are not reaching our full potential for innovation by systematically excluding half the population from STEM. Saka nyaya iripo ndeyekuti madzimai nenyaya yekuti vakatoudzwa kudhara kuti nyaya yemasubjects eSTEM aya havamagoni. Saka vazhinji vacho havadi kuti vave
ita masubjects iwayo. Saka nekuda kwaizvozvo madzimai mazhinji vanhu vechidzimai vazhinji havaendi kunojoina mabasa akarerekera kune zveSTEM izvozvozvo. Saka havazowani mabasa ari high paying kana atanyanya kubhadhara zvakanyanya. Furthermore, gender roles systematically devalue women's work. There is reason why activities such as teaching, childcare, and even housework are paid very little or not at all. They are predominantly performed by women, and the argument that these occupations are paid less only because they are easier and require less skill completely collapses upon closer scrutiny. Saka tinoona kuti zvekare magender roles aya anotosiyana pakumabhadharirwo. Mabasa akaita senge kudzidzisa semenzaniso anobhadharwa zvishoma uye anonyanya kushandwa nevanhu vechidzimai vachishandisa pfungwa yekuti inyaya yekuti mabasa aya ari easy kuita, haadi pfungwa dzakanyanya, haadi skill yakanyanya, asi ariwo zvekare mabasa anoitwa nevanhu vechidzimai. It'll give the following example. Saka chapa muenzaniso wakaita seuyu. If you're a doctor in the United States, kana uri chiremba kuUnited States, you are viewed with high esteem, unotariswa uri munhu pamusoro and you are chaizvo, well paid. uchibhadharwa zvakanaka. But in Russia, they view doctors differently. Asi madhokta kuRussia anoitwa Being a zvakasiyana. doctor in Russia is stereotyped as a caring vocation. Kana uri dhokta kuRussia unotariswa sebasa riri kuchengetedza vanhu. A caring vocation naturally suited, of course, then to women. Saka basa iri rinenge rekuchengeta vanhu rekusake rinonyanya kurerekera So in kuvanhu Russia, vechidzimai. the majority of doctors are actually women. Saka kuRussia madhokotera mazhinji vatori vanhu vechidzimai. Therefore, in Russia, it has become one of the lowest paying and poorly respected professions you can have. Saka nyaya yekuva dhokotera kuRussia ritori basa riri pasi pakubhadharwa uye basa risinganyanyi kurespektwa zvakanyanya munyika iyi. There is a direct relation between how a profession is held in respect and how it is paid and who does it. Saka panotori neukama pakati pekuti basa iri rinorespektwa zvakadii, rinobhadharwa zvakadii uye kuti rinoitwa nani. Feminism is about destroying the notion that men are from Mars and women are from Venus. Saka vai vanomirira kodzero dzevanhukadzi vanotsvaga, vari kuda kuputsa pfungwa yekuti varume vanobva kuMars, vakadzi vanobva kuVenus. At the end of the day, we're all from planet Earth. Pakuguma kwenyika tese tinobva kudenga, tobva We're all from kuisland one imwe planet. chete kana kuti kupaplanet imwe chete inova Earth. The types of stereotypes I'm reading about Zvinhu zvandiri kuverenga zviri zvekufananidza vanhu, I see so prevalent in our movement. ndinoona zvakanyanya kuwanda mukati memovement ino. I was going to go into another stereotype that I won't for time. Ndanga ndoda kuenda kune imwe kufananidzwa kunoita vanhu asi handichaendi nekuda kwenguva. The concept of gender incorporates LGBT as well as women. Nyaya yegender inobatanidza maitiro Because it evanhurume all revolves around the one issue of gender stereotypes. nemadzimai. Inongopoterera panyaya yekufananidzwa kunzi gender inofanira kuita izvi, gender inofanira kuita izvi. It's so easy for people to say Black Lives Matter. Zviri nyore kuti vanhu vataure kuti Black Lives Matter, To share the occasional article about women's rights. vobva vatanga kungosheya zvinyorwa shoma shoma pamusoro pemadzimai. But we're being prepared for an Eden where sin can't rise up a second time. Asi tiri kugadzirirwa kuti tiende kuEden, chivikwa chisingazomuke zvekare. Some things will take 1,000 years to change. Zvimwe zvichatora 1000 years kuti zvichinjwe.
But your willingness to change is tested here on earth. asi kuda kwako kuchinja kunotestwa tichiri pane rino pasi. You're not tested by a slogan you wear on a shirt or an article that you post. Hautestwi nekuda kwesheti yawapfeka kana kuti kuposta article yaunenge waposta. Your test is your wife, Test yako mudzimai wako, your daughter, mwanasikana wako, the woman who runs your school where you work, mudzimai anorana chikoro kwaunoshanda, the woman leader in your ministry, mudzimai anotungamirira boka renyu. and I still see women being pulled in for meetings Ndichiri kuona madzimai vari made to apologize for being bossy, vachikwevewa kubva kumameeting vachiapologiza kuti vari bhosi by ministry leaders. nevatungamiriri kumapoka uko. This wouldn't happen if people understood equality. Izvi zvaisaitwa kana vanhu vaida vachingoda apology. And the responsibility also falls upon women. Responsibility inoenda pavanhu vechidzimai. The willingness Kuda to put self aside and encourage the women around them. kuisa chindini parutivi wakukurudzira madzimai akavapoteredza. Equality seems easy until you come in face to face with a real life example. Nyaya yequality inoita kunge iri nyore kusvika wanyatsosangana neexample yacho mukati As you meupenyu. read it and share it and teach it, it seems easy. Kana uchiverenga nezvayo uchidzidzisa nekushare inoita kunge zviri nyore. And then you come face to face in it in your own life. Asi paunotarisana nayo face to face mukati meupenyu hwako, I'm always available to speak to. inogozha. But then time and time again, what seems easy all of a sudden gets much harder. Inonakidza kutaura nezvayo asi pese patinochienda mberi nekuenda mberi zvinoita ramba zvichigozha. Because we're all built with this model. Nokuti tose takagadzirwa nemodel iyoyo. And when you see a female leader show strength, make a decision, mutungamiriri wechidzimai achiratidza simba achiita madecisions, both men and women are programmed to feel uncomfortable. varume zvese nemadzimai vakagadzirwa mupfungwa dzavo kuti vanotanga kuve uncomfortable. If you don't feel uncomfortable with the message of equality today, kana usiri kufila uncomfortable nemeseji yeequality nhasi, perhaps you don't understand it. dzimwe nguva inyaya yekuti hautoinzwisisi. This 1 in 123 who were abolitionists iyi yemunhu 1 pavanhu 123 vai vari kuopposa slavery. I don't think a tenth of them genuinely believed in equality. Handifungi kuti umwe pagumi pavanhu ava vainyanya We went kutenda. through that in prior camp meetings. We went through that in Fiji. Takazviona izvi mumakemeeting adarika, takazvitarisa kuFiji. And then as racism mutated from slavery to Jim Crow, Saka nyaya yeracism payakachinja kubva racism chienda kuJim Crow, most of those were completely comfortable with that. vanhu vazhinji vakava comfortable naizvozvo. They stopped fighting for anything more extreme. Vakamira kurwisa zvinhu zvakanyanya kuva extreme.
So when we come to gender today, saka tikauya kunyaya yegender iko zvino, if you think you could take this message into the Democrat Party and have success, you don't understand this message. kana uchifunga kuti unotora meseji ino yoenda kumademocrats wonowina, haunzwisise meseji ino. We have a very strong position. Tine position yakanyanya kusimba, But it's what's required to get from Eden back to that same condition. tiri kufanira kubva kueden tidzokera paeden patikabva. Anything less than that, and God just simply doesn't have a choice. Chimwe chiri pasi peizvozvo Mwari havana choice. You don't get to come through the gate. Haugoni kupinda nepagedhi racho. As a movement, therefore, that is the kingdom, Movement ino inova kingdom, anything that is less than that standard cannot be baptized. saka chinhu chiri pasi pestandard iyoyo hachigoni kubhabhatidzwa. Cannot be accepted in positions of leadership, Hagoni kugamuchirwa pamaposition eleadership. and if someone cannot be baptized, Kana munhu asingagoni kubhabhatidzika, all we're saying is they're not safe in the kingdom. zvazvinoreva ndezvekuti hagoni kupinda mukati meushe. So this is where a brother writes to me, Saka ndo pandonyorwa neumwe brother and says, I do accept equality, you can't see my heart. oti indinogamuchira equality, haugoni kuona mwoyo wangu, So you can't judge me. saka haugoni kundijaja. I treat my wife right, I believe in equality. Ndinobata mudzimai wangu zvakanaka, ndinotenda muequality. If I could enact a parable, ndikagona zvitaura neparable, if you had a box, kana une mabooks, there's only one side open on that box, rimwe side rakavhurwa rebhokisi iroro, the side facing you. divi rakakutarisa iwe. You put in that box a vanilla scented candle. Mukati mebhokisi momo woisa candle rinonhuhwirira zvevanilla. You light it, Worinyora, woribatidza. then you come visit me and you hand me the closed side of that box. Wobva wandichanyira wondipa bhokisi rakavharwa. I can't see what's inside, Handigoni kuona zviri mukati, but I tell you there's a vanilla scented candle in this box. asi ndogona kukudza kuti mune candle rinonhuhwirira zvevanilla riri mukati umu. And you say, you don't know that, you can't see what's inside the box. Wonditi hauzvizivi, haungatauri izvozvo nokuti hauoni zviri mukati mebhokisi. Only I can see what's inside the box, you don't know what's in the box. Ini ndinogona kuona zviri mukati mebhokisi, iwo hauoni zviri mukati mebhokisi. Only God gets to view the heart. Mwari woga ndiwo anoona zviri mukati memwoyo. But I know what's in the box Asi ndinoziva zviri mukati mebhokisi because I hear the crackle, nokuti ndinonzwa zviri kuitika. I see the smoke, Ndiri kuona smoke yacho, I smell the vanilla. ndiri kusmela vanilla yacho. I know what's in that box. Ndinoziva zviri mubhokisi umu. So people take these quotes that say only God sees the heart, Vanhu vanotora maquotations aya voti Mwari ndoega wanoona mwoyo. and you forget that every time you open your mouth, you give me all the smoke, all the scent, all the signs of what's in there. Asi hauoni kuti pese paunovhura muromo wako unobva watondiratidza zvese zviri mukati mebhokisi. So when I say you're sexist, Saka pandotaura kuti uri sexist, I may not have viewed your heart, ndogona kunge ndisina kutarira mwoyo wako zveshuwa. but I can be just as sure of myself.
asi ndinogona kutove shuwa chaizvo. And if God didn't think that his people could do that, why would he entrust us with baptism? Saka dei Mwari vaisaziva kuti vanhu vavo vaigona kujaja mwoyo yevanhu, sei vakati tibhabhatidze If vanhu? I'm not allowed to baptize someone alive, I have to be able to tell who is alive and who is dead. Kana ndichitenderwa kubhabhatidza munhu mupenyu, ndinofanira kugona kuona kuti mupenyu ndeupi apa akafa ndeupi. Which means we have to see the heart. Zvichireva tofanira kuona mwoyo. It's time for us to close. Yanguva yekuti tivhare. God is restoring a kingdom. Mwari vari kuda kudzokedzesa kingdom yavo. If you feel uncomfortable, good. Kana uchifeel uncomfortable, ndizvo. But be careful when the articles start to hit your own life. Asi utye kana article yaakurova upenyu hwako. Because you're tested based on what happens in your own life, not what you post, not what you wear. Nokuti unotestwa nekuda kwezvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwako, kwete zvaunoposta kana zvaunopfeka. And if we can look back at Millerite history and see how correct and beautiful racial equality is. Kana tikadzokera kuMillerite history tikatarisa kuti kufananidzwa kwevanhu kwakanaka kwakayevedza. You can see the beauty in the structures. Tichiona kunaka kwestructure yacho. I hope as hard as some of these things are to hear, you can see beauty. Asi ndona sekuti zvinhu izvi kunyange zvakaoma kudai so, asi uchitarira unoona kunaka kwazvo. If you kneel with me, we'll close in prayer. Tikapfugama tese tinovhara nemunamato. Dear Lord, Baba varudenga, how precious that we can meet together. Zvinonakidza chaizvo kuti tive tinosangana pamwe chete. When you start a movement, semovement, it's to teach us. Ichitidzidzisa. And yet so many people seem surprised. Asi vanhu vazhinji vanoita sevarikushamisika. When the messages don't just serve to confirm their old beliefs they already had. Kana mashoko atinodzidza pano asiri kukonfirma zvavagara vachitenda. They expect revelations from you to just tell them they were right all along. Vanotarisira kuti zvinobva kwamuri zvinongotaura zvavagara vachiziva. Help us see the madness in this. Vanogona kuona madness pane Truth zvinhu. does not come from you just to make us feel better confirmed in what we already believe. Message haina kuuya kwatiri kuti ive inongokonfirma zvatagara tichitenda. May your messages do their work. Toshuvira kuti dei mameseji enyu aita basa rawo. A real life work. Aite basa chairo mukati meupenyu hwedu. In the members of this movement. Mukati memamemba eboka rino. For our own sake. Nekuda kwedu isu. In the hearts of both men and women. Mukati memwoyo yevarume vaya nevakadzi. Not just for our own sake. Kwete nekuda kwedu isusu chete. But for the list of people that each one of us would have the opportunity to save. Asi nekuda kwevanhu vazhinji vekuti umwe neumwe wedu anogona kuwana mukana wokuponesa. To bring with us to a new Eden. Kuti tiende navo kuEden itsva. Where these consequences of sin don't exist. Apo consequences echivi aya asiri kwaasingazooneki. May we see sin as you see it. Tokumbira kuona chivi nenzira yamunochiona nayo. And learn to hate it. Tidzidzire kuchivenga. I pray in Jesus' name. Tonamata izvi muzita raJesu. Amen. Amen.